Hello guys, how are you? I think you're passing boring time as you are confined to your home after all it has been very nice to get you online after so many days. All of you are welcome to my class. This is my profile Muhammad Shamsul Arifin teaching English, and this is the subject I'm going to teach for classes 11 to 12. And can you look at the picture, students? Can you guess what the pictures are about? We see some boys collecting rubbish. Some boys collecting rubbish and trash from the drains, and those drains of mills and factories find their way into the river, and the water of the river has become pitch black. Now, look at the bird's eye view of the present state of the river Buriganga. It has run in a very zigzag course. The river has run in a very zigzag course to the heart of the city of Dhaka. This Buriganga is one of the dying rivers. The chemical waste of mills and factories, dead animals, plastics, and oil are some of the Buriganga pollutants. The water of the Buriganga is stinky and muddy. Flora fauna status has become vulnerable, and no aquatic plants or animal stray there. Industrial dumping, factory waste are entering the river biologically dead. These are the reason why we are going to discuss about. We are going to focus on this topic. Now, the chapter. Environment and lesson title water everywhere. So students open the text before you. We'll go through the text. Learning outcome Shikanful. At the end of the lesson, students will be able to define water pollution. পাঠ শেষে ছাত্রছাত্রীরা পানি দূষণের সংজ্ঞা বলতে পারবে, স্পেসিফাই দ্য কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন, পানি দূষণের কারণ বলতে পারবে, এক্সপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য ট্রানজিশন অফ দ্য বুড়িগঙ্গা রিভার এবং বুড়িগঙ্গা নদীর পরিবর্তন বলতে পারবে। স্টুডেন্টস, the meaning of the word transition is পরিবর্তন। Now, individual tasks. We'll go through the text. Read the text, make a flowchart showing the transition of Buriganga. One is given for you. It's a flowchart. The first one is done for you. The other 5 information you are supposed to give here. So at first we should go through the text. The students, you see the text. Water, water everywhere, all the goods reaching. Water, water everywhere, nor any drop to drink. These are the famous lines from the famous romantic poet Samuel Taylor called this. The mariner made his sea boys. He was cursed because of killing the albatross. And the next lines call these poems a ballad. Students, the meaning of the word ballad is gatha, combination of some poems. Call these poems a ballad narrates the harrowing sea boys of an old mariner who at one point of his journey did not have any water to drink because of a curse. কলেজের ব্যালাড অথবা গাথা এক বৃদ্ধ নাবিকের ভয়াবহ সমুদ্র যাত্রার বিবরণ দেয়। তিনি এতে তার সফরের এক পর্যায়ে এক অভিশাপের কারণে পান করার মতো কোনো পানি পাননি। Cursed or not, we know how important drinking water is in our life. আমরা অভিশপ্ত হই অথবা না হই, আমরা জানি পানি আমাদের জীবনে কতই গুরুত্বপূর্ণ। ইনফ্যাক্ট 2/3 of our body is made up of water. প্রকৃতপক্ষে আমাদের শরীরে 2/3 পানি নিয়ে গঠিত। The United Nations in a meeting on the eve of national new millennium identified drinking water problem as one of the challenges for the future. জাতিসংঘ নতুন সহস্রাব্দের প্রাক্কালে একসময় জাতিসংঘ পানীয় জল সংকটকে ভবিষ্যতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে শনাক্ত করে। But do we need to worry about the problem as ours is a land of rivers? তাই আমাদের কি উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে? যেহেতু আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ and we have plenty of rainfall, আমাদের প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়
Besides, we have a sea in our backyard too. আমাদের পাশেই তো একটা সমুদ্র আছে. Yes, students, it's a long text to follow. So you'll be going through the next few lines, and so you are supposed to do the you are supposed to write down the five information here in the flow chart. Next slide, students. Buriganga in the first. Here are some informations, important informations here. The Mughals marvel at the tile level. Mughal Buriganga জোয়ারের স্তর থেকে বিস্মিত হয়েছিল. Founded their capital জাহাঙ্গীরনগর on its bank. তাদের রাজধানী স্থাপন করেছিল জাহাঙ্গীরনগর 1610 সালে. One of the sources of supply drinking water, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের একমাত্র উৎস. সাপোর্টেড ট্রেড এন্ড কমার্স, বুড়িগঙ্গা ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সাহায্য করত. Now students, here is another question, another point. Make a survey